Inside Story Uganda. Real source of naye ono omuzeeyi yasinga abantu nze abakyukuyu tebaganye beyagenda abakyukuyu abalaba anti abakyukuyu abalaba Uhuru Kenyatta ne Ruto nga bafukamidde basaba national prayers nga Raila abatwala egindi mbagamba bulijjo mubwire obuzibu ne muganda we tubiyingizaamu baana abaana bakyawa muganda I think you are close mulwane entalo zamu. This man cannot market, they are inseparable. Uhuru tasobola kulyamu ye Uhuru ayagala okuddira eggwanga nga lwabwoko bwayagala nti ye family ya Uhuru etegeeragana ne yalayira akakuku kaggwewo ku ggwanga ubwo muteeko mugende muguteekolo mu mulete endiga 10 mulete mu endiga y'ebitege asi ku ggwanga no so Uhuru mulimba okugamba nti yayonooneka ddoli tatundika Raila they went through humiliating rally kubanga Raila bali bateesa ne president yasooka mugundi nakuga nti nerangiranga minister of foreign affairs na address press conference president yagenda na minister n'omu kano besi yaliyo Museveni agenda okutereeza Kenya ngeyakomuliro yagenda na mungato nga tezifaanagana Museveni ng'ekigere kimuluma ne bagoba abantu ne baga nti no ekyo kitegeeza nti defending kino kitegeeza ti eggwanga ne bakomawo mu kabine ne banteesako n'abagamba mu abadde ludda era ne balonda Opoloti okubeera omwogezi wa ogundi ekyo nendikuba ekyokolya bwe nendikuba okyosibwa bwe nendikuba byabasajja bano mbakubidde emyaka 20 nagenda naye nga tewali minisita nendabanga bamunyigiza baga nti amagye gaffe gali Kenya nababuuza why are you saying that our soldiers are here? They speak bad Swahili. Say no, the language of the army in Uganda is Swahili. You say they are speaking the local languages of Uganda, but it's Swahili. That Swahili cannot be Swahili. You use Swahili that we bagamba nti Museveni yayiyama je Kenya okuyamba Kibaki. They speak bad Swahili. I said no, Swahili is the language of the Ugandan army. I would listen to you if you tell me they are speaking the local languages. They are speaking Uganda Nyankole kubadde na one. Mulete ekyokubiri mu press conference kati mulete ekyokubiri kanti amajeka fegega amajeka mugega tabanemaga don't you have a history of killing yourselves? Atena amajeka backstory ya utunulizi yes andi the Kenyan army teyingirawo gundi anti amajeka Kenya Kenyatta yawulira esimu nga Amini akuli yali amekamanda na yawambe Kenyatta yamugobawo naletawo Jimeja Jene Malinge yamwitanga Malinge kati Kenya majegayo until Uhuru yagere veterans kati tikaina Minister of Defense Directorate of Defense under Minister of Internal Security amaje but iniga General Service Unit amajete gavayo unu yagere veterans Kenyatta yayamba amajega Kenya gayina ekyambalo kya Field Marshal Commander in Chief teri president wa Kenya ali akyambadde okujja ko Uhuru yalinye mamba n'agenda wa Somalia. Kenyan army was changed from peacekeepers to combat banda Uhuru. Kale katugenda mu kitabo kino bakitani masaka enchachi nsomete yesoka ntandikira ku page yesoka kale banana kano katukayo wa afende kakuru bana yakube simu nakwebaza afando Desmas kakuru ya mwongere nze kyemba bolira yakafuna use people like a way who can convince society but the moment you use force edagala kubaga marwampaka mwe abayina government etabuse mubana bakuba obutwa abakwatiddwa n'eddagala lya COVID nga tebagemye bantu mubasibye emyaka emeka nabagamba mugende mu health act mukikyuse anybody who injects a Ugandan with wrong drugs 10 years in prison, no fine. Syrian to be a first offender. Protect the drugs first so that the public believes until the area. Explain
omuntu alina ng'ali ku heavy drugs ez'akafuba oba HIV bw'amira lino abeera atya. Mumaze okugema abantu nga mwakabagema ne mugamba nti ate beetaaga booster kugamba atannagemu ajja. Nkubuuza kubanga ayakagemwa bayetaaga booster. Ekitegeeza immunity system yo gikoze eki. Omanyi lwaki Abaganda baagaana obagema polio? Abaganda baagaana obagema polio nga balina omuggo gwabwe mu lubaale waabwe baguyita gwa kadduwannema guba mulema kasobeera nagwo tolemala. Kakati Muteesa agenda agema omwana we omukubambejja n'alemala ne bagamba olaba Muteesa bwe yagemye omwana yalemadde ne bagendera ku ekyo. You see, Abaganda bakuba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. A peasant needs constant explanation. In many cases radio katwekolo eribiribiri okusinga radio eyammwe nti abantu bagamba abafudde abasinze obungi bagemeddwa. Lwaki olukusensa abantu batya oddugema? Birina preventive measures nyingi, but babagamba nti eddagala erigoma obukusense luba buwuka bwa lukusense bwe bakuba mu mubiri. Kakati omubiri gugenda okulumbibwa nga gukoze immunity. Omuntu atwala omwana we atannalwalako wano bakwata mulindwa muwunge ne bamusiba, yakunga abantu tebabakiriza bagema ne bamukwata ne bamusiba, naye abaana n'abange babiri baafa. Kiseka tukinaggunikerako bagemesa eddagala effu. Eddagala liri nabaga nti mugwe a donated country ine ekizibu. You get several drugs eziyina variations ez'enjawulo 45, 55. Kakati abantu bakubooza nti bwe babanga emyaliro bwe liggwayo, what happened to those bwe baali bagemye ne zitajja? Ekika kye kimu kyenfuna oba nfuna ebirala? These are questions medical doctors are failed to mu biwabasamize oba bapastors nabaga nti bapastors nabo baalibuuzizza agemera wano abantu baffe tubawandiika n'eddagala gye livudde naani agemye temutwekwasa because gwejja kuyita abantu babageme abutovu gudugundi nabaga nti mubakkirize baleete n'eddagala. Amawule tegwekya mutima. Tell me the originality of these drugs. Naye enkya ne bakwata abakwesa eddagala lya covid ne expiring tewali gwe basiba. Balinga ba organis, balinga ba monitor, teboogera ku ba organis aba testifying mwejjeyo abantu abo aba human rights. Oli mbuyagenze Malawi kati ali German nabaga you were stupid kati yayise gende nabalabye sala agenze Rwanda kubanga mukozi bye yakolayo tebiriyo. Is it true? Can you send two people to Kagame? Then it means mbagoba bugobi. Your country is confused. Until the again. Yes. Kwandama iringoni. You implicate. Why do you talk about Muhozi when the man says he was tortured by same way? Has the Kandiko testified? And why do you impeach? The man implicates the military police. Has the monitor gone to military police? Any explanation for Kandiko will exonerate Muhozi. Tebagenda baba kube monitor bankube. Monitor etayogera ku bantu bana 15 nabaga nti okutta abaana baffe 4,500 girls were taken to India. They were subjected to prostitution. They were forced to sleep with the 10 drugged men a day to extract their air tickets. After which they were surrendered to pharmacies and killed, and their organ is extracted. People are testifying on Zoom. Nabaga nti badokita bamwe weeyomba ne wawuya ab'emulago bali detained e Hague. 63 of your surgeons bali indicted. Kati amalwaliro banagagano gegayindamu abantu. Museveni babuze Fulasweti yali aleeta abacuba ne bategeera nti bw'oleeta abacuba tetujja kukuula mu bantu bintu nga abacuba balaba. Museveni n'akwata abaana 30 n'abasindika e India basome bakole mu ddwaliro lino, eddwaliro ne baligaana. Abaana 30 nga buli mwana semester ya $5,500 bagenda basatu ne bamugaana obbalaba kuba bajja kwogera enamba sente bazibira mu State House. Is this a country? It is a country, Tamale. Kakati bagambye twagala okulonja mu bagosi gundi. It is simple. Bagosi what? Kwata akamotoka akatwala ssente kubasomesa bonyina ku ssomero kubanga Central Bank eri everywhere. Genda ne ssente ezo mu Central Bank.
ogambe nti abasomesa bonna abasomera mu Matale Mixed Primary School mupange bayinzi tubasasule. Kakati bw'oba otya ababbi kale kakati bano bawandiika ng'abaana bakkiriza tubuuze Miss Gundi yalwadde mumumanyi n'ekifaananyi kye. I can solve this problem one in a day with NRM network eyaba LCs. Abaana be baboogera nti abo abasomesa tubamanyi anti nkubuulidde muyina mu likodi zammwe abasomesa mu ssomero omwo bagosi tebaliiyo. Kakati bagosi bwe batebaliimu how do you prove nti bagosi tebaliimu? Sente baziwayalinga. Genda ne sente zo ogaye nti abasomesa bano nzire yabasomesa 20 gundi negundi absent sa abaana mubabuuze mumumanyi gundi in a day I can solve in a day. Muleme tutawanya mumuzibba Museveni baatuma ate be bazibba. I can solve this issue in a day. Waliwo sente banka gyetali bagene mu banka edakika tulina 12 zokka kati soma kansome ku kitabo kino kyebayita Massacre in Church. And the page in the since 1986, when the NRA stormed Kampala and took over power, there have been persistent accusations and counter-accusations as to who was responsible for the thousands of civilians who perished in this bloody struggle. The opponents of government have always put to blame the NRA headed by President Yoweri Kaguta Museveni. However, there is a wealth of evidence implicating the government troops, the UNLA, and their commander-in-chief, the late Dr. Apollo Milton Obote. In this book, I have highlighted a number of incidents which can help the reader to make a sober judgment. The Bloody Sunday. On Sunday, January 17, 1982, Christians in Makulita village and neighboring areas in Luweero district thronged the Karasa St. Peter's Anglican Church for service. As customary, they would supplicate, share with their friends and retire home towards lunchtime. On this specific day, it became hard and completely a different story. While the service progressed, dreaded government troops of the Uganda National Liberation Army, complete in military fatigues with AK-47 rifles ready to fire, stormed the church as they took positions around it. Bewildered, the main celebrant abruptly brought the proceedings to a halt. In a husky voice, the commander shouted out, "Kila mtu kaa chini," the Kiswahili word for everyone, sit down. Women and children were ordered to stay as the adult male were dragged out. All obliged, for the callous conduct of the army was now well established. This, a timid tendency on part of the civilians in a way, helped scale down the death toll that day, lest there was every sign for the soldiers to massacre everyone in church. 5 were shot dead in the church compound, as the rest, by the grace of God, fled unscathed amidst a hail of bullets from all directions. Eyewitnesses and survivors, 23 years later, in October 2005, recounted the audio to visiting crew of the American-based Trinity Broadcasting Network, TBN, personnel who were in the company of President Yoweri Kaguta Museveni in a few days after the demise of Dr. Apollo Milton Obote. Mr. Nelson Sechuano, who was an usher, said shortly before the incident that he had left church to pick something home, but witnessed the whole episode from a distance. An eyewitness, an entire incident, and stored the details in his memory, hoping to document them in a good time. The ill-fated 5 were assembled in a circle and sprayed with bullets. Eyewitnesses described the shooting session as very awful, lasting a considerable spell. The bodies were afterwards unrecognized as they turned into pieces. After the grisly act, soldiers boarded lorries, leaving villagers traumatized to the bone marrow. The dead included the priest who was picked from the pulpit. Residents picked courage to bury him in the church compound, where his grave still is until today. It may sound unusual to those sort of comprehending Uganda's violent history. It is one among other incidents that under the previous regimes that ruled Uganda in 1996. Kakati kankubuulire abonere omwani asenza amaanyi babasanga mu kyaki nga basoma ekalasa
amagye negayingirawo. Amagye g'obote? Yes, kila muntu kini ne batawo batano neyali asoma misa. Who does not have you seen? Church of Uganda. And ye Church of Uganda. St. Peter's. Naye olwokuba NRM eringa kitu eringa mazzi egenda mwalwa. Eringa ki? Eringa mazzi tegakuza kitooge kyago tekitemwa na mbazzi. Ekula ekikule. Yokati luwumu. Why do they talk about luwumu? They are talking about luwumu. Why? The Northerners are very strategic. If you believe that UNLA was composed of Achoris and Langis that killed the people, we also lost. And for us, we lost Yemputa, big fish. This is why the people, the post-war German, or Second War leaders in German, Friedrich Ebert, Adenauer, Conrad, did. They separated the German from Nazi German, the Nazi German, the Nazis. Elaba kugamba, when I saw soldiers taking away communists, I felt safe because I wasn't a communist. They came for Protestant. I wasn't a Protestant. I felt safe until they came for Catholics. Bwetokitegeera. Bali abantu bonyaabonya ba Nazi si Germany era bagiyita Nazi Germany. Nazi Germany don't take us. That's why nabagamba tulina kye tuyita a government, tulina kye tuyita state, tulina kye tuyita an administration, tulina kye tuyita a regime byanjawulo, tulina kye tuyita military government and a junta byanjawulo, a coalition government and a broad-based government byanjawulo. A junta is a combination of the military and the civilians. That is a junta. A military government is purely for soldiers, where you see the army including civilians. That is a junta. Where the army takes power only is a military government. A state is a structure, civil service, yote vow. That is a state. A government, or administration. When you go to Europe, they say the such a government, the such administration. Buba byawula. Mu Europe and mu America teri regime. A regime is a group that has captured the power. Mu bantu abalala. I mean, it's a regime. It's not a legalized regime. It applies to Africa, not to Europe and America. A regime means tiwaliwo akakundi akalizene kawamba obuyinza ku bantu gye tuyita regime. Museveni yakuba abadde ku broad-based ne coalition. A coalition government means that all, especially in parliamentary democracies, that none of the political parties can produce a government. You either go for a coalition or akalumukaddamu bwatabawo kibiina kiwangudde kifunye entebe zikimala kukola government. A coalition is negotiated. You must have a minimum program. A person who has been appointed in a coalition, you share the jobs. Ojja kutwala foreign affairs, twala defense. If one of us is found wanting fe tuleeta omulala oba government yegwa bwetubanga fe twaleeta defense bw'abeera n'ekizibu era fe tuleeta kuba government bwetubanga fe twaleeta governor ba ati government of national unity means mwenna mukkiriza mu ggwanga ntulemeddwa ye government of national unity nga economic crunch mu Europe. Berlusconi mu Italy yavaako ne baleeta Professor Napoleano nga musajja wa myaka 95 to fix the economy. Kati bagezi be bajja because the problem is economic. Mumuli babyabufuzi tuleeta Professor Napoleano n'afikisa Italian economy mwamala ogezaawo mwabadibuuda ne mujja. Why? Politics is expensive, is luxury.
bw'osoma social development, a king emerges at a surplus level, leadership emerges at a surplus level. Abaavu tebaba na kabaka, abaavu tebaba na government na leadership. The kingdom of the system of Saudi Arabia started in 1933 after the discovery of oil. Leader yabuli. So you cannot have a leadership at you only have a leadership at the surplus level. Temwava akole ekikomera ewange kyaliyo motoka zamala kujjulamu okole ekikomera ani anakubba nabaga nti nze bwengenda w'omusawo Omuganda nanga nti alina eddagala ly'ababbi nga nze lyennina nga kusabale kuliko ekufulu 3 ntambula butambuzi gwalina eddagala ly'ababbi ate oggala utya essabo ligule okwatemu eyaza okubbamu sente z'abajjajja naye teyinza kuba ng'olina eddagala erikwata ababbi ngesabo kuliko ekufulu 3. Yes, kagezi nkugamba nti abadp baite bamenyi coalition na broad based. Museveni yabakosa gentleman agreement. Why it is understandable. Museveni captured them as captives. Nakuga nti Semogere ne Zed Malulu bakadugo bamuyola. Museveni agenda kuleba nga Semogere paja mwajiwanisi. Wacha mzee tunakamata adui. Yes, si adui. Yado kata Semogere. Wacha kakati tegeera. Semogere atuna ni Museveni na bingo bati sajidde mu pajama. Bonna Museveni yabakwatiramu babitandi bamayanja nkanji bandi they were captives. Ekitegeeza negotiation zaabwe abaana bagenda okuleetera Museveni abantu bamuleeta ne Malulu. Semogere bamuleeta ne Malulu ng'ali mu pajama. Abasajja bakulu batutulize bayisapoti tabale tufuni mzee jambo tunakamata adui. Museveni agenda okulaba si adui. Wacha kadogo ya Dr. Semogere na Zed Malulu kageti coalition kitekaiza broad-based government ya Museveni. A broad-based government is not negotiable. Museveni does not negotiate with the political parties. A broad-based government does not have a minimum program. You come to implement the program of the victor. Nga Museveni bwabakola. He does not share jobs. Nti bwakugoba. Semogere remained in the government for 9 years. By the time he woke up, nga bande bonna babagobadde. Kutesa yali asigaddemu, senda bula mukoddomi yali asigaddemu, kuba tekyali negotiable. A broad-based government means I can pick somebody I want. Njogera na Betty Kamya era mugobanga bwe njagala kuba tewali negotiations. Ngoleta na bosa kakati ekyo a transition. How can you have a transition in Uganda? The moment you made a constitution is a paradigm. Everything refers to the constitution. Look, if you have a house that is already shattered with the doors and windows, noletamu ekitanda ekinene olugiro jam oba okidesembolinga nokipangira mu nyumba ekitanda okisumulula. Yes, this is the essence of a constitution. A constitution is a living document. A constitution is a working document. Every act in the constitution is a clawback. It has an amendment. Mu constitution ya Uganda mulimu entry provisions eza referendum. Nti buno bukada lwabwogo bwaleeta nti twagala referendum mugireeti emyazi mukaaga nga twogere babukube yonna gye bulaga obulwabwogo tubukube empale tubukube budduke tubukube gyogo. What has gone wrong? Why do you want? Ate ekyo kitegeeza nti Museveni aba agudde. Why? Museveni yasigaza ekintu kimu democracy nti ate tuyita mu kamolitolo ne parliament today gye twafa. What has gone wrong? Ndikuba lwabwogo tasobola kuyitamu, Natasha tasobola kuyitamu. Anti nkugambye gwe tusharinga naawe ngenda kuwa akatambi ke bayogedde ekiro meeting gye babaddemu ekiro ne message yino nabaweza ne magana Natasha tatunda ekiro nabaweereza ne mbagamba nkugambye ati bobe bagire nkugambye genda ku Tamale Mirundi office amaloboozi gange anze ndi ku mukozi nze bamuleta mu family anti kankubulire nze bwe mpasa mu family nawasayo omukazi ogwo temugamba nti ate mugobi mpase mutowe kyekyaleeta obuzibu ti babiri yagenda kubba bawannakato ayina emirembe fe Abaganda amalusu abawesitaana ekibi kye bayina abawesitaana bayina malisi kankubuulire
olaba embaga ya muwala wa Tumukunde bakuba mule Tumukunde yakubye abantu ekayunga nibaddemu ne bagamba nti yo faamu yeno ebyende Muduma yagifuna atya kutta mbaga eyakuteesa bakola ki abawesitanda bwe munaaba temunnawummula malisi balina malisi anti tekina ensonga fe mu Baganda kirina ensonga mu nyumba moto y'Omuganda ebeera mu mulyango w'oyingirira mu nju oyingira ejjukire kyewankola fene kirina kino ewaffe kirina ensonga tekina ensonga onjogedde emyaka 8 mbu tekina ensonga nali sigenda kuwabika naye nali sijesibye mu ekyankwanze njabike singa kyabatawaana singa samwabyadda